happening between? Is there something happening between Tilak and Hardik? Is there like something there's a position of tension between the two of them for a position of தலைவன் India ஹார்திக் or இருந்தா அந்த பக்கம் எவனா இருந்தாலும் ஹாஃப் செஞ்சுரி கிடையாதுங்க. Okay, start hi, now. hi folks. Yeah, hi folks. So this is the post-match presentation of LSG versus MI. And as you know, we already predicted our predictions. We had other guests also. எல்லாருமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணது எல்எஸ்ஜி வின் பண்ணோன்னு. இங்க ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஆகாஷ் ராம் என்கிற ஸ்னூப் ப்ரெடிக்ட் பண்ணது வந்து எம்ஐ ஜெயிக்கும்ட்டு. அன்பார்ச்சுனேட்லி டிஃபென்ஸுக்குலாம் இப்ப போகாத. My defense, I expected the greatest of all time player, Rohit Sharma, to play. My man didn't play. அவன் ஆடினா 10 ஓவர்ல ஜெயிச்சிருப்பாங்க. கரெக்ட், எல்எஸ்ஜி தானே. பில் ஜாக்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணான்? என்ன ஒரு 200 ரன் அடிச்சா? என் தலைவன் பண்ணதுதான். என் தலைவன் 3 பாலுக்கு மேல நின்றுக்க மாட்டான். இவன் 5 பால் நின்னும் ஒரு பால்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணி தண்டம். அந்த 2 பால்ஸ் ஹார்திக் பாண்டியா இருந்தா அவன் ஜெயிச்சு கொடுத்துருப்பான் மேட்ச். மை மேன் அவன் எப்படி பண்ணான்னு எங்களுக்கும் தெரியும். நீங்க 2 டீச்சர்ஸ் ஆடுங்க, என் தலைவன் 5 டீச்சர்ஸ் ஆடுங்க. Anyway, let's go to the proper review. இது வந்து fun review, but let's get to deeper analysis and real cricketing analysis. So, coming to where LSG won the match, அப்படின்னு ஆரம்பிப்போம். Let's start off with that. Where do you think, Akash, they won the match? Startingல வந்து they played the new ball bowlers very well to start with. Markham and Marsh gave them a brilliant start, and I think it was not a 200 wicket in the first place. I think Marsh and Markham, I think it was a 170, 180 par wicket, and a ball was sticky. Hardik Pandya was very effective. Like he showed the LSC bowlers how to bowl in this wicket. Back off length, slow balls, make them hit in the longer side. அடிச்சாங்கன்னா ஸ்கில், அதை தாண்டி அடிக்க முடிஞ்சதுன்னா ஸ்கில். பட் ஆனால் அட்லீஸ்ட் மேக் them bowl to your field. ஹார்திக் பாண்டியா அதான் அவன் வந்து he set the baseline as to how to bowl in this wicket. And நீ பார்த்தனா even the Mumbai batsmen, sorry, the openers, both of them அதே மாதிரி விக்கெட் விட்டாங்க. லாங் சைடுக்கு நீ முடிஞ்சா அடின்ட்டு போட்டாங்க. அண்ட் கரெக்டா அவங்க டீப் ஸ்கொயர் பிக் பண்ணாங்க. ஒருத்தர் ரைட் ஹேண்ட், இன்னொருத்தர் லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஸோ like if you had bowled to your fields, I think it was not a 200 wicket at all. Mumbai bowling was subpar to start with, and credit to LSC's batting as well. Markram anchored the innings brilliantly. Badoni played a brilliant cameo. Marsh, absolutely brilliant start. So yeah. So the fielding was I wouldn't necessarily call Badoni's innings a cameo, but he played a good job. He did what Markram did up top. So essentially same thing they repeated. Up top வந்து மிச் மார்ஷ் அண்ட் மார்க்ரம் பண்ணது, கீழே வந்து பதோனி அண்ட் மில்லர் பேசிக்லி டிட் இட் இன் சம் எசன்ஸ். ஆக்சுவலி மில்லர் ஸ்டார்ட்ல அடிக்கல, கடைசியில தான் அடிச்சான். பட் they did a good job, I think. And that's I'm sorry, ஒரே ஒரு இது மட்டும் I want to add. ஏன்னா பதோனி is not a power hitter, he's more of a touch player இல்லையா? So அவனை you don't let him settle against spinners. நீ அவன் அடிச்ச ஸ்கோரிங் இது பார்த்தா மோஸ்டா சாண்ட்னக் அடிச்சான். You don't bowl அவனை செட்டில் ஆகிறதுக்கு he took his லைக் அவன் இதுவே வந்து சாண்ட்னக் அடிச்சுதான் வந்தது. மேபி ஐ ஃபெல்ட் இன்னும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் போட்டுருக்கலாம் பதோனிக்கு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல. So that I mean I understand you have Santner's over that you have to bowl, பட் ஆனா இந்த விக்கெட்ல சாண்டர் should be your weapon. நீ அவனோட பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த், பதோனியோட பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் அவன் ஸ்பின்னர். பட் யா, I agree. I think other question to ask also is, see, we discussed where LSG won. I think it was clearly the power play. They took the power play on. Wicket lose பண்ணாம clean அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. And விக்னேஷ் புத்தூர் வந்து கிரெடிட் டைம் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஓவரே விக்கெட். Very good hitting batsman தூக்கிட்டான். And I think he's showing good signs. And I think typically this entire IPL usually the spinners do a good job, and they're almost all teams like the spinners are doing really well. So good stuff there. Mumbai went with 3 left-arm seamers. Is that a wrong thing or a right thing to do? அது வந்து ஒரு general question to ask and to ponder over. 2 of them have a very similar bowling. Like Bolt and Deepak Chahar do the same thing pretty much. Ashwani Kumar slightly different. அவன் வந்து different lines bowl பண்றான், by the way. Not the same as Bolt and correct. So what do you think about that decision? இல்ல Bolt and Chahar, நான் either way 100% I'll play them all day every day. ஏன்னா what they offer, I think very few people offer. I think Deepak Chahar had an off day today, but அதை தாண்டி genuine swing bowlers who can swing it both ways at 125, 130, very few people.
So இன்னைக்கு தீபக் சார் had an off day and Bolt for example first over marks wicket எடுத்திருந்தான். They didn't review. Coincidence Correct. வந்து it would have changed the Correct. whole complexion of the game Correct. itself. I mean Correct. mistakes like this happen, but Yeah. to answer your first question, I would play both of them every day. And with Bumrah, he adds a whole new different dimension when he comes back. With Yeah. respect Ashwani Kumar, I think Ashwani Kumar was very effective at the red soil wicket at Wankhede because of the bounce that it offers. So hit the deck bowlers, Correct. like they rely on hitting the bat slightly more higher. Ekana wicket, I think it just took the bounce away and அவன் அந்த பேக் ஆஃப் லென்த் அடிக்கும் போது பால் கொஞ்சம் நின்று வந்தது. Slow சொல்லிட்டு on. Yeah. Yeah. I think But it was, that I think Hardik Pandya was also doing the same thing. It wasn't like he wasn't he doing bowled that. more cutters. He bowled more Yeah. cutters. He bowled more cutters. Correct. Aswani, I mean, he's He playing a makes, second. I'm sure he'll figure out like when to bowl yeah. cutter. The wicket, I think he should have bowled slightly more fuller so that he forces the batsman to come front foot rather than wait in the back foot and try to, hit him over square leg or deep side. Correct. Yeah. Correct. I mean, Totally mistakes like this happen. But Anna, one more either where I felt very bad for Tilak Verma was I wouldn't have retired Tilak Verma out when I had Santner coming in. So let's not go there yet. We'll get to that separately. Don't jump the gun. We'll go question by question. So second question to ask here. How did Anna, I think? on the first question, what is your thoughts on playing Bolt and Sahag together, and what did you think of Ashwani Kumar's performance? See, I think there's nothing to add there. எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். Every single point was spot on, right? So there's nothing that we missed over there. I also feel they did a good job with having the spinners that they had, and they offered those spinners in the middle innings, right? So I think they did a good job there with the spinners as well. Like Santner and Putur, they used properly, but unfortunately, Santner very off day. You I think can't just do much. Yeah. So that was one part. Uh, um, I think the other question I had was, where do you think Mumbai lost the chase? Because they were totally in the chase at some point in time. They needed 70 of 30, actually 69 of 35 balls with 7 wickets in hand. Sky and Tilak Verma like doing really well at that point in time. See, at that point in time, Tilak Verma was 13 of I think 12 or something. But it wasn't bad. He was anchoring on one side and rotating the strike. It wasn't like he was hogging balls. And Sky, on the other hand, was finding the gaps. So, question was, where did they lose the chase? What was the pivoting point? What Yeah. really happened? Before we address this question, number ரெண்டு பேரும் வந்து when we were discussing about IPL squads, what we were thinking of the மும்பைக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்குன்னா அது ஹார்திக் பாண்டியா தவிர ஒரு பவர் ஹிட்டர் லோவர் டவுன் தி ஆர்டர் இல்லை ஏன்னா they lost Tim David இல்லையா so Correct. that is we knew that was going No, to be but we believe Tilak Verma will do that job. 100% true ஆனா Right. திலக் வர்மா you expect some like சில பேட்ஸ்மேனுக்கு மாட்டாம இருக்கலாம் like it happens for everyone Some off days you will have. Yeah, for sure. So, see, I understand retiring out a player and all makes a lot of end of the day team more important than the player. But Correct. even நீ retire out பண்ற நீ இதுக்கு பதிலா யாரை கொண்டு வர மித் சாண்ட்னர் இல்லையா he is not a Yeah, power hitter he is power also hitter. a Correct. player அவனுக்கு he has his strengths he has his weaknesses but ஆனா திலக் Correct. வர்மா in the pitch was not as we were discussing not Okay, that easy. now that we've gotten to that point, right? We'll get to the other point later. Where did they lose in there? But yeah, we've gotten to the retiring point itself. Back to that. So, question is, you retire someone as a team management. Previous match on the day, you yourself weren't hitting. The match they lost previously while they were chasing, everyone blamed Hardik Pandya because that time Tilak and Sky were going berserk. Both of them were hitting 49 of 24 balls. The other guy was also 40 of some odd 30 odd balls, right? And Hardik Pandya comes in, Sai Kishore against ஒண்ணுமே அவனால பண்ண முடியல. So, on the time, he didn't retire hurt himself. But in this match, on the other hand, same thing. Very similar situation if you think about it. Tilak Verma is on the other hand. They decide to retire hurt Tilak Verma. That too when not 10 balls இருக்கும்போது, not 12 balls இருக்கும்போது, 7 balls இருக்கும்போது, they're retiring hurt Tilak Verma. All the Tilak Verma would have done is the same thing Santner would have done. ஒரு சிங்கிள் ஓடிப்பாங்க இல்ல டபுள் ஓடிப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த ஓவர் யூ டிட் நாட் ஈவன் கிவ் ஸ்ட்ரைக் டு சாண்ட்னர்
You chose to keep this trade. So there was no point of that retiring hurt that player at that point in time. I'm not too sure. Were they expecting that one ball he'll get that one big hit and that will change the game? If that was, I think okay, it's a bold decision, right? He was out of confidence. அவனை தூக்கிட்டாங்க. I think it's a fair thing to do. அவுட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு பக்கம். என்னோட டூ கொஸ்டின்ஸ். ஒன்னு, யார் வராங்க இன் பிளேஸ் ஆஃப் திலக் வர்மா ஒரு பவர் ஹிட்டர் வரானா இட் மேக் சம் சென்ஸ். வருது மிட் சாண்டர். அவன் ஹீஸ் நாட் அ பொலார்ட் ஆர் டீம் டேவிட் டு கோ. ஹி டசன்ட் ஹேவ் த Right. பவர் டச் பிளேயர். பாயிண்ட் ஒன். இரண்டாவது பாயிண்ட், நீ இப்போ அவன் லோ ஆன் கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த மேட்ச்ல சொன்ன. இப்போ Yeah. இந்தியா ஆடின பிளேயரை நீ ரிட்டையர் அவுட் பண்ணுற, சேயிங் யூ டோன்ட் ஹேவ் த கெப்பாசிட்டி டு ஃபினிஷ் த கேம். வாட் வில் இட் டூ டு ஹிஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஓவர் த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ கேம்ஸ்? I That is agree. the That point we need to discuss. That point we definitely need to discuss. See, we don't know the environment. I trust Mumbai as a franchisee has a really good environment that they're maintaining because almost everyone who's been nurtured through that franchisee has always said here the environment is the best that they've experienced, right? Which is they just back you through it all. They tell you, hey, don't just forget this game. This is nothing, and they party outside of that and they make you forget it. But we don't know. We've been hearing rumors since last year and the year before that the dressing room is not as great. We don't know unless we're from the inside, right? Some point in time, 3 years down the lane, there may be an insider series from MI's franchise. Appada we'll know the truth. But for now, all we know is it is most likely going to affect Tilak Verma one way or the other. One, hey, Katrend Anayare. I'll show you who I am in the next game. He'll come all guns blazing. Or that attitude may actually falter, get him out. He won't score as much as he's supposed to score, and that'll make him lower on confidence. So we have to wait and watch that part. But I agree with your point. See, Tilak Verma, on the other hand, can hit longer sixes than, in fact, Mitchell Santner. It was just about that one hit that he had to get. But let's pan out. And post match, Hardik made it clear. He just very bluntly said, "Hey, he wasn't getting the runs that was needed. He wasn't getting the hits." So I had அதான் to. அவன் கேப்டனா வந்து யூ புட் யுவர் பிளேயர் அண்டர் த பஸ், அது ஒரு பக்கம். ஸோ வாட் மெசேஜ் டஸ் இட் டில்லக் வர்மா என்ன எடுத்துக்கிறான்னு இருக்கு. அதை தாண்டி அது இந்த ஒரு மேட்ச்னால அவனோட அடுத்த மேட்ச் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் அஃபெக்ட் ஆகுமா, இல்லை அவன் கான்ஃபிடன்ஸ் அது எப்படி இதுவாகுதுன்றது நம்ம பொறுத்துட்டு தான் பார்க்கணும். We can also bring up another good gossip point. ஒரு தடவை திலக் வர்மா 49ல இருக்கும்போது ஹார்திக் பாண்டியா அவனை 50 அடிக்க உள்ள. அது Is there எப்போதுமே something happening between? Is there something happening between Tilak and Hardik? Is there like something there's a position of tension between the two of them for a position of தலைவன் India or? அந்த பக்கம் எவனா இருந்தாலும் ஹாஃப் செஞ்சுரி கிடையாது. ஹார்திக் இஸ் a finisher of hope of you getting a 50 or Correct. But yeah, we don't know. See, all of these questions answers we'll know in the upcoming matches. But இல்ல. பட் ஆனா எனக்கு அந்த பிளேயரோட இது தாண்டி ஐ மீன் ஆல்வேஸ் டீம் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் பிளேயர். 100% வின் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதான் லாஜிக்கலி இட் டிட் மேக் சென்ஸ் டு மீ. ஏன்னா ஆஸ் யூ yeah, திலக் had they done it 2 overs before or 15 balls to spare, that would have made a big difference to me. But again, it's questionable, right? Because how many balls is the number of balls that you say they didn't get enough hits in a T20 while chasing? So is it 10 balls? Is it 15 balls? Is it 23 balls? I think depends on the And situation. if it is correct, exactly. Great point, right? So yesterday, if you saw how the situation panned out, Tilak Verma was 24 of 22 balls. That's around that time is when they decided to retire hurt him. So would you have retired hurt him when it is 10, he's 13 runs of 11 balls itself? Or would you wait until he's 15 runs of 14 balls? What is that number? What do you think is the right number in this case? இல்ல பாக்ஸ் எனக்கு 2 அடிஷனல் இது இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இது வந்து நாட் அன் ஈஸி பிச். இட் வாஸ் நாட் 200 விக்கெட். இது வந்து ஸோ இப்போ Correct. நீ மிச்சல் சாண்ட்னர் வரான்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், சரியா? இது ரெண்டாவது பாயிண்ட். இந்த பிச்சே வந்து வந்தோடனே அடிக்கிறதுக்கு இட் வாஸ் நாட் கண்டியூசிவ். நீ இப்படி யோசிச்சு Correct. பாருங்க. ஆல்ரெடி 23ஆம் பால் ஆடிட்டான். இது 24வது பால் அடிக்கிறது ஹேட் மோர் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் மிச்சல் சாண்ட்னர் கமிங் அண்ட் ஹிட்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் பால். அது ஒரு பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட், நீ திலக் வர்மா ரிட்டையர் அவுட் பண்ணுற. சே சம்ஒன் லைக் ஹார்திக் ஹேஸ் அ பேட் டே, அவனுக்கு மாட்டல, நீ அவனை ரிட்டையர் அவுட் பண்ணுவியா? இல்ல. பண்ண மாட்டேன். அப்போ திலக் வர்மா ஹேஸ் தி பவர். ஹி ஹஸ் ஷோன் ஹி கேன் ஹிட் தி Yeah, சிக்ஸஸ். yeah. Adu, he can hit 100-meter sixes. சும்மாலாம் இல்ல. So
நீ ஹார்திக் பாண்டியாக்கு பண்ண அதே ஏன் திலக் வர்மாக்கு பண்ண? ஏன்னா ஹார்திக் பாண்டியா கேப்டன். கேப்டன் மட்டும் இல்ல சோ இல்ல இது ஹார்திக் பாண்டியா, நான் ஹார்திக் பாண்டியா மட்டும் மீன் இல்லடா, பண்ணல. இது ஜென்ரலா சி இட்ஸ் அ நீ பண்ணிருக்க மாட்டேன். இது வந்து ஒரு சஸ்ஸான டெசிஷன். அதாவது யூ டேக் இட், யூ திங்க் தட் இட் மைட் கிளிக், இஃப் இட் கிளிக்ஸ் இட் ஒர்க்ஸ் அவுட். ஒரு தோனி டெசிஷன் இது. கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ல ஒரு அது அது அவங்க ஆர்டிக் 3 தடவை பண்ணிட்டாங்க அந்த மேட்ச்ல, யோசிச்சு பாரு. அவங்க அதை 3 தடவை பண்ணிட்டாங்க. ஒண்ணு தப்பான இடத்துல ரிட்டையர் அவுட் பண்ணாங்க. 7 பால் இருக்கும்போது ரிட்டையர் அவுட் பண்ணது ஸ்டூபிடிட்டி. ஒண்ணு புரியுது. 7 பால் இருக்கும்போது யூ பேக் தட் பிளேயர் செல். நீ 12 பால் இருக்கும்போது பண்ணிட்டு யூ ஃபெயில், then you can question, then it's easy to say in hindsight, yeah, இல்லடா, so it's 12 பால் இருந்தது, he wasn't hitting. This was the time we discussed, we already had an executed plan saying, hey, you have 15 balls to get used to in this pitch. At least in this situation, we wanted to give the other opportunity to this other batsman coming down the order. Or I wanted to give more time for Hardik Pandya to take strike and hit. அவன் 7 பால்ல பண்றான். ரெண்டாவது 7 பால்ல பண்ண பிறகு ஹார்திக் பாண்டியாக்கு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்து ஹார்திக் பாண்டியா சிங்கிளே எடுக்கல. நீ பாத்தியா அந்த லாஸ்ட் ஓவர்? so அந்த Bob, பால் see, அடிச்சுட்டு அவன் I சிங்கிள் don't கூட ஓடல. I That don't think it was a strategy that game, thought see, of had he Hardik. taken that single, they would have gotten one more chance to get the additional boundary that they needed. The game would have gone. See, where was the game lost? It was lost when there were 3 balls left. But you would have lost the game when there were 2 balls left. That's the difference, yeah. கீழ Like, கூட 14 ஆஃப் 3 தான் இருந்தாங்க. 314 அந்த பால் தான் அடிப்பான். பால் தான் அடிப்பான். correct, correct. But I'm just saying, you would have lost it when there were 2 balls left. So see, The single எடுத்திருந்தாங்கன்னா they would not. What I'm thinking would have happened is Tilak ஆட வச்சிடலாம். We'll see if it clicks. But I think before they even thought of doing the retired out, it was too late. So அது வந்து just a chance that they had to take. சரி, ஓகே, அடிக்கல, இப்போ ஏதாவது ஒரு 2 பால் அவன் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சு பண்ணிருப்பாங்க. இஃப் இட் had clicked, we would not have the discussion. If சாண்டர் அன்னைக்கு அந்த பால் ஃபர்ஸ்ட் பால் 6 அடிச்சிருந்தா ஷார்ட் பால். yeah, ஸோ அதான், ஸோ I agree. அதுதான் அந்த 10% ஹோப் இருக்கு. அந்த 10% ஹோப் கிளிக் ஆகுமான்னு அவங்க யோசிச்சாங்க. It doesn't make logical sense for any cricketer to take the decision. But it is a no. இல்லடா, நீ அதான் ஸ்கோமா, நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். நீ ரிசல்ட் வந்து என்னைக்குமே நீ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிற, அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து நம்ம நாட் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஆனா அந்த ரிசல்ட்டுக்கான லாஜிக் இருக்கு. அதான் இப்ப கேள்வி இல்லையா? Correct. அதுதான் நாங்க பேசிட்டு நான் லாஜிக் இல்லன்னு தான் சொல்றேன். I'm saying it's see, all had this clicked, we would have been discussing this as, yeah, I think this was the greatest decision by Mumbai's analyst and Mumbai team management. They know Mitchell Santner typically hits a 6 when he comes in the first 4 balls or 3 balls, and they took that as a chance ன்னு பேசுவோம். அது வந்து it is what it is. But logic தான் நம்ம question பண்றோம். லாஜிக் தான் கேட்க. இப்போ நீ சொன்னல அதேதான். If it had been otherwise, we would have discussed. So for both scenarios, there's always a logic. Depends on the result. What they assumed is இது நான் பண்ணா ஏதாவது ஏன்னா இப்போ நான் இந்த ரூட்ல அவனுக்கு ஸ்டக் ஆயிடுச்சா, எனக்கு ஸ்டக் ஆயிடுச்சா. So the question I perhaps would have had is slightly different. நம்ம சிஎஸ்கேக்கும் வருவோம், ரைட்? இல்ல அந்த ஸ்குவாட்ல ஆயுஷ் பதோனி இருக்கான். ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஆயுஷ் பதோனி அங்க இருக்கான். அவன் அடிக்கல, அவன் டச் பிளேயர். நீ ஆயுஷ் பதோனியை ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் பண்ணிட்டு ஆயுஷ் பதோனிக்கு அடுத்த வர ஆளை நீ ஆட விடுவியா? விச் இஸ், ஐ திங்க் இட் இஸ், இஃப் ஐம் நாட் ராங், அப்துல் சமாதா, ஷேபாஸ் அஹமதா. that's a difference LSG because ஆயுஷ் பதோனி பாப்ஸ் உனக்கு ஸ்டக் ஆகுதா, எனக்கு ஸ்டக் ஆகுதான்னு தெரியல. உனக்கு தான் ஸ்டக். இல்ல உனக்கு தான். எனக்கு இல்லடா, எனக்கு ஸ்னூப் கிளீனா தெரியுறான். அப்போ ஓகே. ஆமா. So if it is Ayush Badoni and Samad, then it's a difference because Samad is a power hitter. I would have taken the chance, but Samad is not exactly Mitchell Santner. Mitchell Santner is not. I know you spoke about it, but in the question it makes some logic. அதுதான் நான் கேக்குறேன். Samad startingலயே அடிக்க ஆரம்பிச்சான். அதான் மண்ணா, unfortunately didn't click for him. இல்ல, ஏன்னா அதுதான் நாங்களும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். very few people can come and hit from the first ball. That is not Santner. ரொம்ப அதிகம். No, but And Santner can do it, but getting Tilak Verma instead of Santner, அது ஒரு சான்ஸ் தான்டா. எல்லா சாண்டர் இப்போ நமக்கு அந்த ஆகா கேம் ஒன்று ஜெயிச்சு கொடுப்பான். ஆனா தட் வாஸ் an OP பால், அது ஃபுல் பால். சாண்டர் ஹாஸ் ஹிஸ் லிமிடேஷன்ஸ். அவன் இஸ் நாட் a proper back. அவன் பவர் ஒரு பேக் ஆஃப் லெங்த் தூக்கி டீப் ஸ்கொயர் மேல வைக்க முடியுமா? முடியாது. கஷ்டம். இன்னொன்னு, so what I understood is, see, Shardul bowled an excellent 19th over. That is why it happened. அது நீ பார்த்தனா அதுல 2 பால் அவன் தப்பிச்சிட்டான். ஒன்னு வந்து அவுட் சைடு ஆஃப் நல்ல வைடா ஃபுல் டாஸ் ஓபி பால் போடுவான் அவன். அவன் இல்லடா, அந்த பால் அவன் மிஸ் ஹிட் பண்ணிடுவான். ஆனா I think what has to do with the line that he bowled, Babs. அவன் இது அது மாதிரி ஒரு இருக்கு. பால் வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர் ரோஹித் சர்மா போடுவான் 16th ஓவரோ 17th ஓவரோ, அதே வைட் யார்க்கர் போட்டுட்டே இருப்பான். டியூ கிரெடிட் டு ஷார்துல். ஏன்னா அவன் ஃபீல்ட் வச்சு தான போடுறான். அவன் நேத்து போட்ட இல்ல அவங்க ஃபீல்ட் வச்சிருந்தாங்க. தட் வாஸ் a longer boundary. சோ அதனால அங்க தான் போட்டாகணும்.
Most logical decision. Brilliant If it bowling. was, both At least if you Alif should. if Khan they and were typically if there is who are the players, right, that go across and hit? Like if Nikki. Nitish Rana was there, he was doing that. Nikki P or even Hardik Pandya to that extent. Sometimes he's able to அடிப்போம். go across and hit. Sky அடிப்பான். திலக் வர்மாவும் அது பண்ணுவான். All these கையால players அடிக்க will go மாட்டோம், அவுட் across. மாட்டோம். ஏன்னா அது ஆமா, ரொம்ப correct. வைடா இருந்தது. ஆமா. நீ யூ காண்ட் ஹிட் ஆமா, ஓவர் யாரு 5. டீப் பாயிண்ட் அண்ட் yeah, அந்த லெவல்ல வந்து யூ ஹேட் டு. அடிக்க கூட ஒரே ஷாட் தேர்ட் மேன் மேல அடிக்கணும் நீ. அதான் இஃப் யூ வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இட் யூ correct. சீக்கிலி ப்ளே தட் ஷாட் which I don't think I'm not sure திலக் ஆர் மேபி ஹர்திக் பாண்டியா could பட் திலக் அப்படி பண்ணுவானு தெரியல. பட் நேத்து நீ பார்த்தனா மோஸ்ட் ஆஃப் த விக்கெட்ஸ் ஐ திங்க் were taken through slower balls from at least Yeah, LSG. yeah. The pitch was aiding that clearly. கரெக்ட். Both அதுவும் sides. எல்லாமே ரொம்ப சாஃப்ட் டிஸ்மிசல்ஸ்டா, வெரி பேட் சாய்ஸ் ஆஃப் ஷாட்ஸ். பட் இனி அது நம்ம வந்து டாபிக் மூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஈவன் ஸோ நானும் யோசிச்சேன் கன்னடத்தில் ஒரு மாதிரி ரிட்டையர்ட் அவுட் ஆகும்போது வாட் வுட் ஐ ஹவ் டன் இஃப் ஐ வாஸ் கேப்டன். ஐ வுட் ஹவ் நாட் மேட் த டெசிஷன். பட் ஐ மீன் இது வந்து நம்ம இங்கே சொல்ல முடியும். பட் ஐ வுட் ஹவ் ஸ்டில் தாட் ஓகே பேக் him up for 1 or 2 balls because it's only 7 balls left. It doesn't make sense for me at least to அந்த ஒரு 2 பால் எனக்கு வந்து செட் பேட்ஸ்மேன் கேன் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ பெட்டர் சான்ஸ் தென் அட் சாண்டர் கம்மிங் அவுட். இஃப் இட் இஸ் ஆண்ட்ரே ரசல் ஆர் பொலார்ட் ஆர் நிக்கி பி தென் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிக்கிபி அந்த சான்ஸ்க்கே வந்திருக்க மாட்டான். நிக்கிபி தான் அந்த மேட்ச் முடிச்சிருப்பான் ஃபர்ஸ்டே. ஸோ யா Correct. So நம்ம இன்னொரு டாபிக் பேசவே இல்லை, ரைட்? The player of the match was Digvesh Rathi. சாரி கைஸ், And எனக்கு உங்களோட ஓகே நானும் ஸ்னூப்பு ஒரே லெவலில் இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ. டேய் இதுப்பா ஒரு கேம் சொல்லிட்டுலாம் இல்லை, இன்னைக்கு பார்க்கலாம். டுடே இஸ் த டே பிரதர். so Digvesh Rathi, right? And I think Skoma picked him, saying he will have like a impact, and he actually அதுதான் அவன் பண்ணான். So we need to give him credit to the way he bowled. அவனோட எக்கானமி வந்து துண்டா தனியா தெரியுது. அவனை அடிக்கவே முடியல, அவனுங்களால என்ன பண்ணாலும் அடிக்க முடியல. So and it was surprising to me, right? They went about giving the decision to Digvesh Rathi, and I think that was also the turning point. I think we had to discuss that. அவன் அடிக்க முடியல, that was the turning point, and that wicket was what changed the whole course of the game basically. நல்ல பால் அது. முன்னாடி பேசியிருந்த மாதிரி அவன் கூகுளி போலர். யூ பிளே as an ஆஃப் ஸ்பின்னர். ஆனா மோஸ்ட் பீப்புள் இட் டேக்ஸ் டைம். இந்த போலரை நான் இப்படிதான் ஆடணும்ன்ற ஒரு இது வருது. பிளஸ் ஒன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் he gets bounce. அதே லெங்க்ல இருந்து he hits the bat harder. So he is going to be harder to face than other spinners. ஏன்னா if he can maintain his line and length, even if he doesn't have, I don't think he has any mystery around him. சும்மா அவன் கை வச்சு பின்னாடி இருக்கிறதுனால mystery இல்லை. I think the biggest strength that he has is his bounce. அவன் அதை விடாம இருந்தானா கண்டிப்பா will be effective across all the T20s that he plays. I agree as well. பட் we have to give him more time because அவன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். இன்னும் 3-4 மேட்ச் ஆயிருக்கு, நல்லா போட்டிருக்கான். We have seen a lot of bowlers who have done well in the 3-4 matches and then not come out good. And Bishnoi பாவம் அவன் வந்து என்ன போட்டாலும் அடிச்சிடுறாங்க. அவனை நிறைய எட்ஜ் பவுண்டரி போகுது, ஸ்வீப் ஆடுறாங்க போட்டு போகுது. சம்டைம்ஸ் ஐ திங்க் இஸ் ஆல்சோ அன்லக்கி. But yeah, he has to. There's also one more topic to discuss, right? So I was saying Digvesh Rathi took one of the most important wickets, which was Namandir. We also have to give credit to Namandir. He was taking the game away. Yeah. It was more like, hey, why are you guys playing Namandir at number 7 right after Hardik Pandya and then Namandir was coming? Make me play at number 3 and see what is the value that you're giving me. This is very similar to what Tilak Verma's role was 2 years ago. Tilak Verma number 5ல எல்லாம் செத்து போனோன்னு வந்து அடிச்சிட்டு இருந்தான் தனியால. அவனை நம்பர் 3க்கு ப்ரமோட் பண்ணாங்க. தன்னா பின்னா ஆடிட்டு இருந்தான். And I think it is 3க்கு ஒன்னா 4 ஸ்கை அதை மாத்த முடியாது. இப்போ 5 திலக் வந்திருக்கான். திலக் இஸ் நாட், he is more effective at 3. So 3க்கு இப்போ 2 பேர் சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? I agree, but that's the talent pool that India's got. Yeah, and I think also position has a lot to do with how much form you are in also. Right? I feel that because if you're in good form, you can play in any position, or if you're in good form, give them more time at the crease. They're bound to win you matches. That's essentially what you're doing with Nicholas Pooran also. Yeah. Right? He's typically always in good form. He's almost always in good form. அவனை தூக்கி நிறைய பால்ஸ் ஆட வச்சுன்னா chances of winning are also higher. He took 2 games away. The 2 games he scored, the 2 games they won.
No, so you have to get into essentially. a good form. அதுதான் ஒரு caveat இங்க. Nicky P has proven it in the last 1 year. That's why he's in number 3. But would you have done Yeah, the same thing last year being because Nicky P can finish the games? அவனை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்து ஆட வைப்பியா இல்ல ஃபினிஷ் பண்ண ஆட வைப்பியா அந்த கொஸ்டின் எப்பவுமே இருக்கும். So now it's a call that you take. yeah. If he's in form, let's try to figure this out. பராக் தான் பண்ணாங்க, நம்பர் 3 கொண்டு வந்தாங்க. He was in form last year, but அவன் நேச்சுரல் அவனே I think he's still in form. I think he's still in form. He's still clean hitting. he's better off at Yeah, number 4 than number 3 because number 3 வந்து it's almost like a backup if you lose quick wickets. பராக் ஆனா அது இட்ஸ் a call you take as a team. It works, it doesn't work, it doesn't work. இது வந்து ஒரு அதான் instinctive decision. But yeah, yesterday's game I don't know. we understood a lot. What we understood over these multiple games in IPL is power playல crucial wickets போச்சுன்னா it's very difficult to come back. So we've seen it multiple teams across all the teams. Even though Some teams are doing well. We've discussed that as well. We discussed that with KKR. They're the one team that's showing every time power play wickets ponalo, they have a stable middle order yeah, that is so doing that's something different. not every team has that. The problem is Yeah, experience அந்த ஒரு இது இருக்கு. You have Rahane who he can tempo the game around him. He will still have the same correct. pace, but he'll still work around ensuring that அதான் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் அதான் பண்றான். Captains at that middle Actually order is true. very important. So Actually true. Yeah. I think that plays a different big difference. அது maybe let's say மும்பைல ஸ்கை பண்ண முடியாது. ஹர்திக் பாண்டியா is coming in late. அதுவும் ஹர்திக் பாண்டியா அப்படி பண்ணணும் கூட தெரியல. He doesn't look like a character who will instill confidence in you. He is like a character who will say நீ 49 போன 49 தான் இருக்க போற நீ. So for Yeah. me I believe பாண்டியாவை இது பண்றீங்க. ஐ திங்க் இஸ் a brilliant captain, but ஆனா I agree. yeah, I I agree. mean, I mean, we shouldn't the play way on he speaks இது ரொம்ப raw. I understand. அவன் ரொம்ப ஹானஸ்டா இருக்கான், ராவா இருக்கான். பட் நீ சொன்ன மாதிரியா திலக் வர்மா half game இருக்கு. How do you what words do you use to ensure that he doesn't get affected or he doesn't அவனுக்கு இப்போ உனக்கே நீ வெளியிருந்து பார்க்கும்போது யூ திங்க் த திலக் வர்மா இஸ் அஃபெக்டட் அப்படிதான் அவன் பேசுறான். மேபி அது வந்து actually true. ஆனா I think அவனும் it's மேட்ச் ஆட்டு வந்திருக்கான்டா. அவனும் லிட்டரலா அந்த பொசிஷன்ல இருந்து அவன் டீமை ஜெயிக்கிறதுக்காக hey, இது பண்ண வந்திருக்கான். what is a captain's job? You have to see there are several roles for a captain. You lead the side, you lead by example, give the role clarity clearly, and then you switch, you understand, assess the situation, you take tactical strategic decisions. இதுக்கெல்லாம் மேல you have to address the media. At that point, you as a player keep your emotions aside, and you're actually answerable to the media, and you're also responsible for ensuring your team is not affected by what you say in the media. You may behave one way with them directly. நீ மீடியால என்ன வேணா சொல்லலாம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்ப நம்ம 3 பேர் பேசுறோம். நீ என்ன பத்தி எங்கேயோ ஏதாவது ஊர் பூரா துப்பிட்டு இருப்ப. ஆனா இருக்கு. நேர்ல பேசும்போது துப்பிட்டு இருப்ப. பட் இட் மே நாட் அஃபெக்ட் மீ. பட் தெர் ஆர் பீப்புள் வேர் நீ நேர்ல பேசும்போது ஏதாவது திட்டினா பிரச்சனை இல்லை. மீடியால போய் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா தட் கேன் அஃபெக்ட் தம். ஏன்னா some people are very image conscious. You never know. And how the media today utilizes words and spins off different stories, you just can't interpret. Nobody can predict that. So you have a lot of responsibility in how you address, what words you choose, how much you share, and how much not to share as well. Like for instance, I can take 2 examples from this entire IPL and the 2 captains and what they've said. Like one, Ruturaj, he's coming and he's saying something jovial. It's not like, it's not like I'm a one down batsman. It's like I'm anyway coming the first and second over and I'm getting to play and run. Which shows, you see, அது நீ ஜோவியலா கூட சொல்லலாம், சில்லா சொல்லலாம், but it also shows that he himself doesn't have confidence in the top order. That speaks volumes, yeah. So you have an added responsibility and you have to decide how you speak, how you address, and ensure that there's a balance between your squad and whatnot. And I think in that case, there's a lot to learn from Dhoni. I don't think he's ever come and said, in the player nala poche, idan reason. He will just keep it superficial. You have to keep Dhoni is certain a very things high bar superficial. to hit. Dhoni வந்து நம்ம அதான் you look at Dhoni is the greatest captain ever to a captain in India, maybe the greatest ever. So அது வந்து inexperience. Correct. You take Shreyas But Iyer or but I also think there are other captains, generally English-speaking captains, do a better job with articulation. Like Kane Williamson, clean articulation. He will come, he will say, yes, I'm disappointed. This is what it is, whatever. In fact, Mitch Santner also does really well in post-match conferences. He's very clear, crisp to the T as to what was the emotion we felt, how disappointing it is, what went wrong for us, and this is our character. These were our execution plans. This is where we felt we went wrong. But
the other team was a much better cricketing side today, and they're also able to appreciate the aspects where the other team was better and where they were outclassed. நம்ம பாய்ஸ் வந்து அதை மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. A lot of times we fail to give due credit where it is due, and we actually choose and blame one specific aspect and try to pinpoint the problem there. I think that's a very Indian thing to do as well, which I think can be changed. பாப்ஸ் டைம் முடிய போகுது. ஐ திங்க் நம்ம Correct. With this, நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ண இந்த டாபிக்கை. We'll see you soon. மக்களே, see you soon drop for your the comments. CSK next video. Yeah. Bye bye.